recent months, Palestinian terrorists in Gaza have fired over 2,000 Qassam rockets at the western Negev. The majority fell on Sderot, others in communities surrounding the Gaza Strip. Many of the town's 24,000 residents have fled, unable to cope with the daily onslaught of rocket attacks, unable to live in constant fear. שם שלי נתנאל. מאיפה אתה במקור? בשדרות. נולדת בשדרות? אני גר בשדרות. עבדתי בצבא 28 שנים מותק. מה שהיום הולך בשדרות, תושבים של שדרות כולם מסכנים. אתה מבין מה קורה פה? ילדים, לא יכולים לצאת החוצה. בתוך בתים אין מקלטים, אין שום דבר. Taking advantage of a brief respite, the town's residents stock up on supplies at the local market. בוקר טוב, מה שמך? ניסים. מאיפה אתה ניסים? משדרות. ניסים, מה קורה בשדרות? על הפנים. אין אנשים בשוק, אנשים לא עובדים, אין עבודה. אשתי כבר 7 שנים ישנה במקלט. נפל לי בבית 4 קסאמים. 4 קסאמים נפלו לי על הבית. Local police commander Veron Levy has a lot to contend with. Within minutes of a rocket attack, police are at the scene cordoning off the area while they tend to those suffering from shock or wounded. שגרת החיים פה לא שגרתית. כלומר, אנחנו חיים תחת איום מתמיד שאנחנו לא יודעים מתי הוא מגיע. זאת אומרת, זה יכול בדרך כלל. זה מגיע לנו שעות הבוקר, שעות הצהריים, שעות הערב. היום זה כבר, גם השגרה הזאת כבר הפסיקה להיות. אנחנו חיים תחת הצבע האדום. תראה, אחד הבעיות הכי עיקריות שלנו, גם מי שבתור הורה לילדים, המצוקות פה של הילדים. גם אנחנו נערכים בתור משטרה. כל בוקר אנחנו נערכים ליד הבתי ספר, כי אנחנו מודעים לזה, וכמו שהם מודעים לזה, בדרך כלל השיגורים של המתחים הראשונים של הבוקר, בזמן שהילדים מגיעים לבית ספר. הם מכוונים את זה שזה יהיה בדיוק בזמנים האלה. גם אם הקסאם לא פוגע, מספיק שיש את הצבע האדום שיגרום לילדים את הבעלה ואת הלחץ להתחיל לרוץ ולהתחיל להשתולל, וכשמדובר בעשרות או מאות תלמידים, זה גורם בעיה. Just days ago, a rocket struck the Imar's home, penetrating the roof, causing extensive damage to the home's interior. His wife and daughter were wounded in the attack. Pinchas came away unscathed. פנחס אמר, אתה היית בבית הזה כשהוא נפגע. ספר לנו. אשתי ישבה פה, דיברה בטלפון, פה בסלון היא ישבה, ואני והילדים היינו גם כן נמצאים פה בסלון, שמענו צבע אדום. צעקתי לי, אשתי צבע אדום, תברחי מהר מהמקום. היא אישה מוגבלת, היא נכה ברגליים, כתוצאה מאירועים מוחיים. הברחתי את הילדים לכיוון פה של הפרוזדור, בזמן שהיא ניסתה לקום בכוחות עצמה ולהגיע. איך שהגיעה למקום הזה, הטיפ הוא התפוצץ כמו שאתם רואים במטבח. היא נפגעה ברסיסים ברגליים, פינו אותה כמובן באותו יום לבית חולים. היה החלון פה פתוח, אז הגעתי לכיוון החלון, כי זו נקודת אור היחידה שנראתה לי. באתי בחלון וצעקתי הצילו. תוך כדי גם כן גיששתי איך להגיע ליציאה. הצלחתי להגיע ליציאה וגררתי את האישה ואת הילדים כולם בחוץ לכיוון המדרכה, ואז כמובן הגיעו כולם כוחות ההצלה וכל מה שמשתמע מזה. יש לי ילדה בת 9 שהיא מוגדרת עם פיגור קל עד בינוני. בדרך כלל היא נוהגת כשהיא מגיעה מהבית ספר לשחק פה במרפסת, איפה שאתה רואה שהכל קרס. וזה אחד הניסים גם כן שקראו לנו, שברוך השם שלא הייתה באותה שעה, כי היא בדרך כלל מאוד אדישה כשזה קורה. ואני לא רוצה לחשוב שאם מרחם היה קורה כשאמא הייתה נמצאת. Seeking to aid Sderot residents, the American Jewish Committee is in the midst of constructing a resilience center that will offer assistance and comfort to the local population. Ed Rettig, good morning. You are a member of the American Jewish Committee, the workforce in Israel, and we are now in Sderot. Tell us, please, Ed, what do we fear? Olivier, we are standing on the site where we hope to build a resiliency center. Along with partners in Sderot and other Jewish organizations, we hope to build a place where the people of Sderot can come, a reinforced, safe environment, physically reinforced, safe environment, where all the psychological support services can be brought under one roof, work with children, work with young mothers, work with the elderly,
work with wage earners to relieve some of the terrible stress that I think we've seen today as we drove around and interviewed people in this city. The Resiliency Center is doing marvelous work with the people here, but they're limited by their facility. They're in a rented apartment. Other psychological services have the same problem. So here we think that a physical facility can make a real and very important contribution to the welfare of the people of this town. Dina Cohen, a young mother originally from France, made her home in Sderot. Her husband works in the emergency services. She fears not for herself, but for her family and the effect it will have on their future. Dina, you are 21 years old, you are a young mother, you live in Sderot. What do you feel? What is to be here living in Sderot? Living in Sderot is a problem. It's very difficult. But I think about the problem of emotional problems. I can have, and my children and my baby can have. I do an aliyah because I'm Zionist and I have an ideal in my life. And it's true, I live here and I proud that I live here. But I think it's not acceptable that everyone don't know about our situation. Last week we have 20 attacks in one day. I think if I can't live here in security, in my city in security, and go to the school with my baby, and go to the supermarket in the cool head, and don't think about shelters and attack and alarms and a lot of things that I live here now. If I can't live in security, nobody can live in security in the world. Sderot is a town of Israel, entirely part of Israel. Is not a colony. Is not in Gaza. Is not settlement. And as why? So why we can't live here in security?